on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kcca every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulika nnyo mukulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive olunaku lwa kusatu Women Crash Wednesday here at TikTok tubeera bakyala mu studios era ndowooza nga bw'otulaba bulungi nnyo ku seeti tuli kwogera nsonga ezikwata ku ggwe nange because ffenna twali tuguzeeko ku mutembeeyi atwanguyira nnyo okusinga bw'onaayingira ekizimbe ne weesindika ky'onoonya tokiraba n'ate ku mutembeeyi oba okiraba bulungi nnyo tutunuulira butya Kcca bwegezezaako kubanga ebateekerateekera abatembeeyi bano okulaba nti nabo basurvivinga ate ng'omulimu gwabwe tegubagobyemu nti ate tebakukutta olw'okuba ogenza okukola street vending oba ogenza okutembeeya ku streets z'ekibuga Kampala. Bano nno basitinga examples nyingi from different countries era nga bagezaako okukolaga nti mu Indonesia munnayina bo baakola zoning ng'era waliwo zooni ng'omutembeeyi tokkirizibwayo waliwo zooni weyo omutembeeyi fully permitted okubanga operatinga ngera bano bakubiriza Kcca okulaba nti egezaako okukopinga oba kugenda okutekinga studies on how those countries are operating ate nabo basobola okubanga ate bakomawo wanene waffe Uganda basobola okuteekerateekera omutembeeyi era nga bano baavaayo ne bakola scorecard ya 2023 nga batunuulira butya Kcca bwekozeemu emirimu gyayo as far as commitment to okulaba nti ba street vendors ba surviving ne bagabane percentages. Today we are looking at that scorecard and how Kcca has performed. Tutunuulidde ku zoning ne tugamba batuwaayo olunaku ne lutakola ne batuwaayo evening nayo netakola so kakati ate nga yo omutembeeyi yeetaaga okusurvivinga. Kati tutunuulira suggestions. What are the suggestions? Baagala Kcca ekole ki? What is Kcca doing wrong that they can do right? Osobola okukozesa comment section n'oteekamu ekibuuzo kyo suggestion yo tujja kubanga ate tugisoma nga sawa ya eno twayesembayo nga bwetambula ngenda kubanga nzira ewa Madam Sophia sobola okubanga ate atunnyonnyola nti bikoleddwa Kcca has tried. We should not say it hasn't tried. It is trying to do something though bali mu kuperformingira wansi as per your scorecard. So kati tutunuulidde zoning in particular ne mugamba teina nnyo kyamaanyi kye impactinze mutembeeyi because the zones that I have given to vendors tezibasobozesa kukola mirimu gyabwe. So kakati awo twagala tutunuulire Juakali suggestinga ki? Thank you. Kati kantandikira awo wennyini nti nawankubadde tusiima engeri Kcca gyegezezzaako okubeera nga ezooninga newankubadde nti mu ngeri gyekikozeemu mutembeeyi taganyiddwamu nnyo ku lwansonga
mubulamu review, like Kcca is not doing a periodic review. Ever since we gazetted this area for vendors to work from, how have they responded? Why are they not operating in the markets that we constructed for them? Yes. Why are they back on the streets? Why do we imprison them after they are released? They come They back. go back on the roads. Yes. Do you think that person is not really in their right sense? They Or something else? Yes, those are some of the things The questions they should be asking about. That aren't they human beings? Don't they have blood? Are they metals? You harass them, you beat them, you put them in prison. They even don't have money to pay. Some pay, but still, after they are released, a few days, they come back. Yes. Let us consider particularly women, because ly'abatembeyi mostly they are women. There are men as well, but women bunch. But you find that the way the law enforcement is handling these women is not fair. A male law enforcement officer arresting a woman, street vendors, beating them, harassing them. Yes. Now you look at those violations, those challenges within the authority. Themselves are not following the law. They are enforcing the laws poorly, inappropriately, violating human rights. Yes. And yet, they should be sitting down to review what are we doing right, what are we doing wrong. Instead of formulating something that does not address each and every problem. Yes. They can start one by one and then review, discuss, see the way forward. But for them, they are saying they want to do away with street vendors out of the city. Let us arrest them. But they have not succeeded. They have not succeeded. We have seen in some countries, kugezanga India, babelane street. If you want food, any kind of food, your street. Gyobolaga. Bobo yagala ngoye anything street wali. Do you think ekyo kiyinza okukola wanene Uganda? Tujja kusanga wo obutungulu ngatunda abemmere gye bayina. Ebyo mbadde mbimanyidde mu katale kati ng'owino omanya nti gye batunda beddings eyo gye batunda beddings engoye zaawukana ate newe batunda emmere bino byawukana nabiri ne ku street weekiri. Ne ku street kisoboka naye lwakubadde nti nga olabaawo kafumbe mukasa wasinga beerawo byakulya. Yes, nakyo kisoboka nti eno street kebeeremu byakulya oba emmere oba ekintu bwe kiti nti ebya agriculture kabibeere side eno. Naye lwakubadde nti these authorities tebakinywererako kibatika butisi ne bagamba kati tetubaagalawo muveewo. But these people are going nowhere. No matter how many times you arrest them, they say, I would rather go to the street, beaten, whatever happens, but I'm not going to die of hunger. Yet I have the hands, I can move. The family, they have families also. They have to survive. They have to educate them. Basic necessities. Now, when wotunulira enteekateeka ya police ya Kcca, teriimu kulabirira ba informal workers ng'abatembeyi nti waliwo health and health and safety policy. Teriiwo kulansonga tebabatwala ng'abakozi naye ate nga nabo bakozi. Naye ng'ekihindarinze ensonga eyo lwakubadde nti no tebabasobozesezza ku formalizing. They have not granted them license. When you grant a license, those people register, you know that this person is there. How many ate omanya n'okumanya tulina abatembeyi 14. Yes. Naye even up to now
naye ffenna tukkirize nti abatembeyi ku street awo the congestion omuvuyo na buli kimu ffenna tetubeetaagawo. But what are your suggestions? Oyagala babazimbire bagende mu butale kubanga bagaana mu butale tebakola. Mu butale tebaagalayo. Tebaagalayo tebagenda kugendayo bajja gamba tebakola ekyokubiri tebalina ssente zisasula midaala. Kikulu. Weebale nnyo kantandikiraawo w'ogambye. Due to lack of periodic review. Nti twateekawo etteeka basasula ssente bweziti emidaala. Kitambula kitya? Naye even the authorities themselves, since they have an interest there, you find that different officers have, let me say, those stores, and they hike the prices. It is out of law. Abakulembeze b'obutale balinnyisa ssente z'emidaala. Yes, ate nga baba already banene. It's not like the government has put a policy. Maybe it is in paper, naye it is not active. The laws, the authorities are not acting on it, like they are not following that law. Ntino stall ya ssente bweziti nakyo kiremesa. Nze mbadde mmanyi nti stall okusinziira akatale wekali bwe kaba nga kazimbibwa government, it is dependent on ssente mmeka government zeyateekamu, then it goes to how much omuntu zalina okusasula per stall kulaba nti government esobola okugyamu ssente zeyateekamu. Yes. Kati ku nsonga eyo yennyini otunuulira nzikiriza nti gavumenti etunuulira omuntu gweteekerateekera bwe kiri nti kati onaatunda obutambaala tuyinza mugyamu ssente mmeka. Atunda butambaala obiti bintu ng'ebyo. Newankubadde twagala no batunda chewing gum. Yes, sweets, chewing gum. Newankubadde twagala okubeera nga tugyayo ssente zazimba akatale naye tugenda muggyako ssente mmeka. Yes. That may not okwagala okugyayo ssente ezateekebwamu tekigenda happeninga mu bbanga ttono. Yes. It is a process. Naye nga kiyamba nti government efuna revenue ate n'ekibuga n'ekiteekerateekera ne to living in harmony. Ate nga n'emirimu gigenda mu maaso nga buli omu takubaganye na munne. Yes. Naye obuzibu obuliwo nti gavumenti wemala oteekateeka ekintu ng'ekyo ate ne basse kinnoomu era abali mu abakwasisa amateeka ate nabo ne baagala bakifunemu. Naye kyonna kiviira kubeera nga communication teri clear. Abatembeeyi baneeno tebategeezebwa nti tuteeseteese ekintu bwe kiti. Amateeka tegayanjulibwa mu lwatu nti omutembeeyi amateeka gakwatira waneeno n'akwasisa amateeka gamukwatira waneeno. Ogogera mu luzungu omutembeeyi n'atabitegeera. Anti kyekyo kyennyini communication or language barrier nti abantu boteekerateekera bategeera mu ngeri bwe bati mu lulimi bwe luti katubagondezeemu bamanye nti obeera mu katale si buli omuntu ajja kujjako sente. Yes. Naye these things are happening there. Omuntu atunze today bamugjeeko sente or that very day another officer comes collects money. Ate yakulaga ali above the other one. Yes, and exactly. And then it confuses, it makes life hard. Nabo nga batuuka beekyawa ng'agamba ye lwaki akatale sikavaamu kangende ku street nadduka emisinde bwe bankwata. Ne ku street n'asangayo kyekimu nti waliwo ayitamu. Ne wabaawo ayitamu n'awaayo. Kwegamba amateeka tegateereddwa mu nkola nga we galina kukola kyova olaba tegatuyambye. Ate ensi etalimu mateeka oba etagoberera amateeka emenya era nga omukulembeze waffe ekyamumenyaamu singa abeera tatereezezzaako eyo waggulu. But nga tetunnaba kumalayo approaches zino ze mwagala Kcca ekozese ne recommendations n'ebirala. Twogereko ku bumenyi bw'amateeka. Bagamba abatembeeyi abamu bamenyi b'amateeka naye beerimbika mu kiri ekyokuba nti bakozi bakolera ku nguudo. Yes, ekireetera ekyo ku lwansonga abantu bano
tebali registered. Registration ye yetandikira ku government, the authorities, okubeera nga encouraging associations. Associations zino ziyambako okubeera nga abantu bamanyikibwa. Mu association eno abantu beemanya. Era n'abatembeyi bennyini mwebali beemanyi. Ono akola kino, oli akola kiri, oli munanga akola kino. Oli mubbi yadda atwerimbikamu. They tell you. Baba bamanyi. Baba beemanyi. Naye ebyo authorities teyagala bitunulako. But singa be considering okubeera nga registering, they collaborate with associations. They encourage these associations, like the existing ones. Naye obuzibu obuliwo, the authorities are not. They are reluctant on that. They are even not encouraging. We are seeing no change since. So kakati ekyo kireetera okubeera nga abantu beerimbikamu mu mbeera eyo, simply because tebamanyikiddwa, tomanyi mulimu gye bakola. Naye singa aba authorities bakolagana ne associations zino ez'abatembeeyi, kyangu nnyo kuba every detail. Ate era babeerawo nga ne waba akyusiza nti avudde mu butambaala azze mu radio bayongeddeko ki, byonna they register. Naye tewaliiwo nkwatagana yekyabulawo okubeera nga embeera eyetereera. Yes. Okay. So bwe baba nga baba registering, that means omulimu gwabwe gusobola okuba nga gutereezebwa. Yes, gusobola okubeera nga gutereezebwa. N'ekirala kiba kyangu nnyo oku issuing a trading license. Ate n'ekirala in formulating that trade licensing plan or certificate, bamanya nti no kati zino eno z'abantu abadealing in this, zino eno z'abaana abadealing in this. How many people are dealing this? How many people are dealing in this? Kati ne kyekimu n'okitwalira ku zoning, nti bamanya eno zone mulimu bameka, tubawadde abakola. The same thing they had suggested in giving them aprons that show like different colors. Mu zone eno mulimu bagundi bwe bati. Abambadde apron eza bbulu abo be batunda kino. Batunda kino bali mu zone bwe bati. Oba musanga asaze eri okolayo ki. If he wants to switch, era addayo na registering nga wabeerawo form. Naye kino kyanguwa nga associations ezo ziri empowered nti omutembeeyi ajja kwanguyira ogenda wa mu association ye ategeeze nti bannanga I'm switching to this, I'm filling over form. Awene ensonga. Yes. Then these representatives present it there. This person has switched this. Meetings have taken place. There are this number of switch vendors. We are suggesting this idea. We are requesting for this. Chiba changu. But the authorities have failed to work with associations or leaders of associations. Balondayo sekinomu, which is not. Omuya achikide abalala atenga ne street. Atena amala n'abavaamu. Oba n'abalyamu olukwe. No, n'ababeera n'aba street vendor. Naye n'amala n'akola ki? Oba eddaala ne lirinnya ate naye ne yeerabira gye yava. Kati ate ab'amaduuka bano, because kati nawo tuli mu festive season. Ab'amaduuka abamu balina omuze nti mu dduuka lyajjamu ebintu n'abiwa omwana wali ku street awo agira yabitunda. Kati ate ekyo kyo kibeera kitya? Ate ekyo kyandibadde nga tekirina buzibu. Kyandibadde nga tekirina buzibu kubeera engeri ensi gy'ebadde etambula oba ensi zonna gye zitambula nti owesanga ng'oyinza obutasobola tuukawa mu kikuubo munda oba omujjuzo oba anything. Kati wabaayo abakola oba abali eri waggulu nga nkugambye nti ezo moozi zikaluubiriza okukola ky'ogenda eri. So avaayo oba naawe omuntu nti genda okole ki display. Kati omuntu oyo alina okumanya singa wabeerawo designated zones, omuntu amanya obutambaala simanya makeup buki mbutundira wali mu zoni yeeri nti kale tulinde olunaku bwe luti oba akawungeezi oba essaawa bwe ziti n'agendayo. Babeera bakimanyi. Naye kati wesanga nga bali all over. Duli twamanyanga ndala makeup biki bikigenda ku Gazalandi oba Grand Corner. Wow. Like that. Nomanya nti no
things to do with women beauty bichi byonna biri ekyo aka area ne kabeeraawo ne baba bali wabweru they are not in the streets, they are not causing jam, they are not doing whatever. Nti byonna bibeeraawo. Then ne bagamba kati aba vegetables owino katukole ki katumugaziyeko eno side weyongereyo abatunda nyanya bichi then eno side engoye like that. Ne babagamba kati ku streets you're not allowed. Customers will come to you that side. If you're found here bakwata. Naye kati obuzibu obuliwo nti babikolako katono ne babivaako ate olumala ne babakwata kale mbeera eyo bwekyo etali nungi. Ne baleetera okubanga nga bali disorganize bajja sigala era bali disorganize kumakubo lwampaka nsonga amateeka abagakwasisa oluusi tebaddamu ku reviewinga kitambudde kitya naye oba reviewinze oluusi tegali favorable n'ezo penalties ze bateekawo nkakali nnyo ate nga tewali omusango gw'amaanyi okubeera ng'omutembeeyi nti atunze ekintu newankwadde ali mu kifo ekitakkirizibwa naye kyatunda takibbye kyomuteekedde kimuyamba anti kati era wekiba tekimuyamba beba abamu ababivaako ne badda mu bunyaguluzi because balaba ate batukwata ate biki kati ffe katulinda abali mu kukola even right now olaba nga ojasangayo ababbi ekituufu ate bangi si eno festive season bangi bo bagamba afe tetujja kubwa migo gya Kcca tugenda funa abakoze eki abakoze kati n'ekirala ensonga endala gye mbadde njagala okukonakawo wennyini nti amateeka gano eno bennyini abagabaga baganafuyiza nnyo omutembeeyi omukutu omuggyeko emaali ye bamutadde tomuddiza maali mukola kifiiriza it is not helping nanti bwe mba nakwata wa miyembe giba gyayonooneka n'engoye jeans biki byonna kati okutte wa miyembe omufiiriza ofiiriza eggwanga lyennyini the agriculture sector ofiiriza omulimi kati naawe mwennyini weefiiriza kubanga omanyi ki nti enkya ojja kuba toliiwo omwana wadde mu butembeeyi naye ng'ekonomi ekyaliwo ekyo yakola ki yakugatta yakulafuubana mu bugubi obwo ebeera yakulafuubana tekirina buzibu naye nga munanga atunda emiyembe gwe oba 10 oba 5 alina eki aliyeku ekyo kyafunyeeko alina emirembe akitunda bulungi ffenna ne tufunamu kuba tetujja gamba nti abatembeeyi tebakola ki tebakontributinga kwa nsonga bajjayo ebintu oba mu katale k'ennakasero ne batunda wano ne bitavunda n'abamaduuka babawa ne batunda so kati tewaliwo kakubagano k'amaanyi kayinza gamba nti ow'edduuka tajja kkiriza mutembeeyi but of course n'abo bali mu categories era authorities basobola omumanya nti ono tagenda tuwa ku kizimbe kye tetuteekawo batembeeyi lwa nsonga eno bweti ne bwe bati mubeere wano eno bwe bati ne bwe bati kulwa nsonga kati olaba n'obwo obutale obuliwo already tebumala si batembeeyi bokka market vendors tebubamala ng'oli ayagala mu katale naye nga tebumala temuli space byajjula ate oteekako high fees ng'oli agamba mu katale nnoonyayo ki zatunda emiyembe kati we banaatuukirako oluusi gifa n'okufa ate ensasula egundi omudaala so ebyo byonna Kcca ebitunulemu nze njagala kubanga tuva ku Kcca twambukeko waggulu ku government because njagala okukkiriza nti government realizes the impact eyaba street vendors ku economy lwaki olowooza tebabafuddeeko nnyo kubafuula nti bantu ba mugaso okulaba nti babateekerateekera kubanga Kcca ekugamba nti nabo budget gye bafuna ntono okukola ebintu bye bayime nti okukola so kati tutunuulire wali ekifaananyi ekinene olowooza yo gavumenti realizing nti abantu bano emirimu gye bakola tugyetaaga era twetaaga okuba organizing okulaba nti economy twongera okabositinga nga tuzeeko eyo waggulu gavumenti nga yo of course erina bingi ebigivunaanyizibwako naye nga tulaba nti mu bingi ebyo mulimu ebitongole ebyenjawulo bagamba nti kati urban planners kati aba city authority mu abali wano direct bwe batyo naye nze nga kyenandisinze okubiriza nga ffe we tukiraba abajuakali nti amateeka kintu kikulu nnyo with or without money
amateeka gakole poliisi weba eteekeddwawo ekole so sate bantu kunoonya ngeri gye bagifunamu kunyuunyuuta balala nga balala tebafunamu ekyo kireetawo kakuubagano obutali butebenkevu obutategeeragana naye amateeka much as the government has a lot to deal with bano be bawadde obuyinza bakole nga bwe bateekeddwa okukola nti kale street bweziti abatembeyi kwebali baagala kukola kuba we batakola abamu bajafuuka babbi olwedde abamu babbi naye namba eba yeeyongerako nti gavumenti ekiraba nti eggwanga libonaabona n'ebbula ly'emirimu kireetedde abantu bangi okubeera mu butembeeyi obwavu buleetedde abantu bangi okubeera mu butembeeyi. You think about a person selling just bikwaso omutembeeyi atambuze emmwanyi. What kind of poverty is that? It is real. The thing is real. So kale abasobodde okukola ez'amatu ezo amatu g'emmwanyi kikumi kikumi siri abitaano ya kikumi siri abitaano bitaano ng'obadde okiwanise nnyo mbadde naawe manyi lya bitaano emmwanyi gye nsobola okwekaliza genda ogirime Farida. But anyway nga tuzeeyo ku approaches zino ze mwagala Kcca ekozese noza twogereko ku nsonga ya participatory consultation mwagiwa 24%. Approach ki gye mwagala Kcca ekozese okulaba nti ensonga eno etereezebwa? Okusookera ddala before making decisions or implementing them, that they should make sure that they are supportive for those that they want to implement them for. Because mateeka ge bakola si bo. Tegakwata bo. Gakwata bano be bagakolera. Yeah, impact esinga obunene. Affecting abanene nti mugende mu butale omuntu n'atuula eyo n'asumagira olunaku lulamba tafunye customer yadde n'omu embeera eba ekalubye naye ng'abantu abalaba batambula ali ku street naga oyo singa nanguzeeko oba omuntu n'ayagala okwambuka n'agamba nja bifunidde kati mulimu n'ekirala mulimu abantu abasinga obungi ng'ogyeko abaagala ebyanguwa everyone omuntu ayagala obwangu which street vending provides naye mulimu omuntu wa wansi bwe tuyita omuntu wa wansi nti agenda kubeera nga yeetaaga ebintu bineeno naye mu ngeri y'okuteekateeka abantu bano bangi tetuganye naye w'obeebuuzaako n'ogamba nti kankoleyo ekintu kimu bwe kiti kijja bafavoringa kale obutale tubukoze bugaanye tewaliwo space in the meantime kiki tuyinza okukola nti kale katubawe license batradinge formally tukwadde license ogenda kukolera wali mu katale naye before that the planners or the authorities actually have already researched and know nti kati bino ebintu bajja kukolerawo wano bwe batundira wano ebimera fruits and vegetables bajja kukola ab'obutambaala g'amazima tebajja kukolerayo eno tubateekewa nti mwe musinga kukolera nti ffe tuteeke wali ku street awo wati eya usaafi kale evening kale morning time ffe tujja kukola tuwe yokka morning time or evening time gyoba otuwa sawa musanvu tugobeewo sawa musanvu totusuubirawo gwokwatirawo butuufu tuba mu nsobi nti okay things like that kiba kitono naye nga kicreating a difference. That is consultation, that is the use of consultation and asking these people to participate. Naye without that and you undermine, we are still going to lag behind in our achieving our vision
We want a clean city, and we all agree a clean city is very important. Very, very. And we all know that we do not have a clean city. Yes. Eranga, one of the causes of not having a clean city is the batembeyi, abajira abasusa obungi. Basaba okulula ebintu byabwe, they just throw on the streets, be parking, because now they want to expose bye bali mu kutunda, abatambula tubirabe. Naye nze njagala okukkiriziganya naawe nti Kcca esobola okubanga organizing abantu bano ebafunire we bakolera n'obudde bwe banaaba bakoleramu nti abagenda okuba kafumbe mu kasana itubagalawo saawa ziti bwe ziwera saawa zino muveewo abantu baba banyuse baba bayitawo tetubaagalawo wano mu Ndeeba wano waliwo abakeera okukola okukkubo bwe ziwera ndoza saawa 4 wakati w'ennyumba toddamu basa ekkubo liba likiriyalinze ng'emmotoka zitambulira kati abo we baba bavudde awo babateeke ewalala nti kati obudde buneeno maybe tewabaayo bantu bagula buddeyo mu katale ayagala abasanga eyo nti kati essaawa bwe ziti nga bateesa nti mutuweeyo awo akawungeezi nawo tuba tukola kale eri wajja baayo jjaamu kale katubeere eno sayidi zeeri omuntu amanye nti this evening nina kukkirira eri wano ku kkubo sijja basangawo. Oyogedde ku policy formulations ne mugamba Kcca ekolera mu mateeka makadde tega favoring us manya tega respecting a human rights z'abatembeyi abakyala bakwatibwa baami which is not legal. Olowooza Kcca mu policy formulation wano yalibadde era ejja ne involving abatembeyi nesooka ebeebuuzaako what exactly should Kcca be doing? Of course Kcca erina amateeka agali national and international yasaako omukono nti tujja kugoberera amateeka gano agakwasiza eddembe ly'obuntu nti amateeka gano mulimu obutakozesa excessive power obukambwe obususse nti omuntu we baba bamukutte avunaanibwe so sikwata mutembeeyi talina makulu katuteekeyo buteesi ate abantu bano tukimanyi bulungi nnyo tebamanyi nnyo bintu by'amateeka ani ayinza omweyimirira naye kati ate mu ngeri lwaki tugamba Kcca ekyekuumidde ku mateeka amakadde nti erikozesa obunafu bw'abantu bano obutamanya amateeka okukola nga bwerabye mumukwatidde mu nsobi yabasaba license you refused you made it hard so kati nekyeba ino kitunulamu nti mu nsi ezikulaakulanye nga Indonesia nga USA bateekawo amateeka ne bagamba nti omutembeeyi agenda funa license bino bwe biti ne bwe biti byagenda okugoberera bagenda kukolera mu kifo bwe kiti ne bwe kiti nga zoni ziwali eziri mu Indonesia nti abatembeeyi temukkirizibwa notuuka mu kibuga mubeere wabweru w'ekibuga naye okukomawa kale mu ssaawa bwe ziti muyingireeko awo olumala mufulume kakati ekyo kiba kireetera okutendeka ba law enforcement butya we bayinza okuteekateeka ekyo ekintu nti omutembeeyi bamutegeezezza ssaawa zino bwe zitezirina kubaawo baba bawulira bategeera era ng'amanya nti wembeerawo ssaawa bwe ziti bijja kunkwata amateeka gankwata naye lwakubadde nti kati ne baana abakwasiza amateeka tebaba traininze kimala kubeera nga bamanaginga abantu baneeno kulansonga kati that form of zoning managing the city it is a whole job. It requires enforcement officers to be on ground, to operate, to regulate, to manage, keep law and order. Kubeera tewaliyo nsi etaliimu babbi, tewaliyo nsi etaliimu bayayi. South Africa tugiraba waneeno amaduuka bagagula ssaawa 3. Etteeka lyayita gulawo edduuka lyo ssaawa 3 za kumakya. Keera at your own risk. So people know nti kati this time 11 tuba tunyuka. It is communicated n'asomye n'atasomye
akitegedde bulungi. So abantu banene abatembeyi tuleme batwala nti newankubadde abamu tebasoma tuuka waliwo abamu tebasomyeko nti tebategeera. Baba bawulira naye leero babagamba lino etteeka enkya ne likyuka. Leero ne bagamba kino ne kikyuka. Oluusi ne kitabakolera. Ne bagamba katuwaganya ate kati ffe tunaalyawa. So neyo nayo challenge nti yadde policies zino zibeera ziformulatingibwa naye nabo beeteekeko mu mbeera eya wansi si gye balimu naye embeera eya wansi gamba nno kati bano tugenda bakolera ki ati bagenda tusumbuwa abamu bajja fuuka babbi ate batigomye eggwanga naye n'ekirala era abantu bano be bamu we tutabafaako eggwanga lyaffe lisigalira emabega. So bye tuteeseteese tetugenda sobola bikola ki bitwala mu maaso naye tukozeeyo ki ekiyinza okubeera nga kikola ki kiyamba nga kiyamba naye abantu bano bangi and every day believe me beyongerako due to unemployment. Neyapangisa ekiduuka bakikusabye emitwalo 5 tosobodde ogamba lwaki sidda ku street. Now look at the COVID impacts. COVID yagoba abantu bangi nnyo mu bizimbe. Rent yasukka abantu ne badda ku street and all that. Kakati era walina okubaawo amateeka in these policies that they formulate nti nno bannanga ab'ebizimbe rent ebeere standard bweti. Naye babaleka buli omu n'akolanga bw'alabye. Tekiyamba ggwanga. Anti kati tuli mu free market economy. Nti buli muntu waddembe okuteekawo price okusinziira ye bw'aba asiimye. Naye kati era gavumenti nga yo yeeyina obuyinza ku free market economy yonna n'okugimanaginga. Just like a father has the whole responsibility of our home. Naye wogamba nti nno kale abaana muddukanye buli omu ajja kukola free. Buli omu ajja kukola kiba kitegeeza naawe obeera ogiddwako obuyinza obeera onoomugamba ki. So government erina okuactinga accordingly netuula naawe ba stakeholders and tells them you know what this is what we are suggesting. We are going to do this and this. How are we gaining? How are we losing? How can we come on a common ground? Okay, then this is it. Now calls for street vendors. They get views, ideas and say okay, what can we put? Chiche tuyinza oteeka mu nkola okusooka. Nti kale amateeka gabeerewo. Balekerawo okulatinga exploitation of these people. They also become frustrated. Ne basalawo okukola nga we balabye n'agenda ku street yeeri neeno kulwansonga anoonya gye batagenda mugiramu kasente naye nga luddawa. Ne b'ofiisa bennyini beefuze bakifunamu by the way. Yes. Nati bw'anaaba ayitamu ng'amuwaayo 2 amuwaayo 5. Naye nabo bandibadde babakolako. Nabo kye bakoze ne babawo akasiimo nti okoze bwe bati kyekyo ate n'alema okunyunyuta owa wansi atayina. Naye lwakwadde nti amateeka tegakola ate n'ekirala tukyali ku makadde agatayamba. Mukyala Sophia, mu rankings za report yammwe nga bwe nali nzisomamu zaali ziraga of course India yeri waggulu nnyo mu ngeri gyekwatamu ensonga z'abatembeyi. Think 9 ku buli 100. South Africa 70% ku 100. Kcca yaffe nejja ne mugirankingira ddala wansi nnyo with 24%. Don't you think nti twegeraageranya n'amawanga agali gannaggwa dda ne population yaabwe eri wagguluko okusinga eya Uganda mu ngeri gye bakolamu ebintu? Naye nga kweyo ensonga olaba nga nti naffe Uganda yattu eri kwagala kubeera nga esitula omutindo nga vision yaffe ya 2030 Uganda vision nti we want to transform lives leaving no one behind. Ebyenfuna bitutumuke naye mu kwagala ebyenfuna okututumuka n'okubeera ne city eri smart ate abamu balekeddwa emabega naye ate bali bo kye batakola bagamba nti bano abantu tebayina kale kangambe baavu naye ate bali mu nsi eno tetugenda bagobamu. Ate n'ekirala eno ye Central Business District Kampala.
kakati weba yokka gye tulina nga we cannot transfer it to the other side or the other side kitegeeza abantu bava eri yonna to come to the business center. There is no way you can do away with that. They will still come. Nkozi ng'ogambye kanteekewo amateeka musigale gye muli gye muba mukolera, which is impossible. Naye kakati ziri ensi z'ekyenjawulo kye ziina amateeka ze gateekawo gazigoberera mu kwenforcinga. They make sure that they yield the impact era ne ba reviewing how far is it the impact that we want, what is not right, what is going wrong, how can we do better, benchmark from other developed countries. But developing countries, they don't want to benchmark. I don't know how we think we can get there. But we are not benchmarking. We are not copying examples. And they are live near you. South Africa. You can look at Kenya. They are really trying. But Echaranda actually different completely. Echaranda? Yes. East Africa. Yes. Very. So, kakati awo challenge wesinga okuba obunene. Mateeka butagobererwa. Mateeka butagobererwa. N'ebintu bikolako ne bisigala. Singa amateeka agaliwo gagobererwa, do you think it can make a difference? It can really make a great difference. It can really make a great difference. So lwaki tetusooka ne abajuakali ne musooka mutunuulira amateeka gagobererwe ne musooka tukube ekyo. Ngambe na Kcca egoberera amateeka agali mu layini y'abatembeyi. Yes. Nti kakati tugenda tutandika bwe tuti. Formulate associations. Not any associations. So ne reviewing, ne researching neraba. We can in Kampala, let us have like 5. Oh, yeah. They register. They will be overwhelmed by the number of street vendors in Kampala alone. They will see that they have been doing or ignoring just. And I believe they are aware, but choosing to ignore won't give us a solution. We will still stay in the same state. 2030, it will be generational. Tusooka tukubirize abatembeyi okujja mu associations beewandiisa. Tumanye bali bameka betu planning era bakolera mu bitundu era bakolera wa. Anti kati ne authorities balina okukkiriza associations okubeera legal. Ne bajjawo ebyo ebikalubiriza formulation of these associations or registration of these associations, because you know how the legal process works. You register, but sometimes baba bagala zikola ki ziri mitinga ne bateekawo obukwakulizo ne ba ending up nga tebasucceedinze ne ba formulating akasako oba association naye nga tekalirigo. Yes. Nenga weekaliko nenga weekali kitegeeza as associations we zitabaawo, how will the authorities get the information that they need to implement policies? Tebasobola. Yeah. Mudakiika zino katuwunzike ne recommendations of course ziri mu report yammwe. Ndabamu ensonga ya capacity building eri aba vendors bano mugenda gikola mutya oba mwagala Kcca egikola etya? That calls for collective work. Yeah, we have to perform collectively okubeera nga capacity building ebaawo. First, organizing street vendors. Yes. How many are they? In which capacity are they? And what kind of empowerment are we giving? It doesn't necessarily have to be money. These people have to know and understand how the law works. Communicate if there is any change in policies and why is there a change. Communication is easy through associations. These people respond. The moment you say we have a meeting, the association is calling for you can be surprised by the numbers. It is so easy to manage street vendors in associations. So
the chair calls them, the head of the association, the authorities sit, discuss. Yeah. The registration is there, like the books and everything needed. Yes. Formulate policies. The leader will communicate the policies, give their feedback. I believe it can't even be tiresome for KCCA. Yes. Have you engaged people from KCCA kubanga mukolagana na abajuakali? Yes, of course we have tried, but as I have mentioned earlier that there is a system, outdated policies, systems, way of handling things. They are bureaucratic, they make them hard, sometimes ignore such things. Yes. And it all comes down to lack of, how should I say it, lack of collaboration or wanting to understand and just tend to ignore. And we end up not having a common ground for that. And also speaking and then having things left there. Okay, let's hear from them. Nemutuula nemwogera bye mwogedde ne batabiteeka mu nkola. Yes. Ne babaleka ne bakola ebyabwe balowoozezza. Yes. Okay, so I really want to look at the what do you want to achieve with this scorecard? What is the intention? What is the goal? The intention is to see that we start having more inclusive policies being formulated. Policies ezitwalira abantu ewamu nga tezirese bamu mabega, especially the vulnerable groups. Now look at the people with disabilities. Yes. There are so many there in street vending. Ani abateeseza? The elderly. They are there in street vending. But what is the policy to protect them? What is there to protect them? Yes. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo eggwanga state ekakatibwako erina obwo obuvunaanyizibwa obugikakatako okulabirira abantu vulnerable groups nga abakadde, abaana, abavubuka. Kati policies tezisobola kuba zimu ng'ez'abavubuka n'ez'abakadde. Yes, I can't. So they need different support. Yes. If abavubuka create emirimu, abakadde bo bayinza kukola ki? Naye nosanga omukadde ng'ali kuli eri ku street, ali ku sigiri, ate enkya bamugobyewo. So such people, the policies should be inclusive and mind about all categories of people. Yes. Okay. Yeah, sorry. No, let's but anyway, nga tunatera okuba nga tuwunzika. Call yo esinze kubeera nnyo ku bakulembeze. What's your call eri ba street vendors bano? Thank you. My call to street vendors is to, first of all, I would urge for them to organize, come in associations. Then we can start from there to have a collective voice. And what you should know, or what the public should know, is that these people really want to have an organized thing, and they truly can follow the law. But the challenge is they say that things keep changing every day and they are not communicated. So communication is nti abakulembeze ababatwala bo tebabannyonnyola ku biki bikyuka eri abakulu bye bakyusa mu KCCA. N'abakulembeze tebabategeeza. Kyova olabanga I urged the authorities to encourage the formulation of associations. So sometimes changes do happen, even the association leaders are like,
eyo nga tetulina we tukiteesaako bakulu bakisazeewo dda kigenda bba bwe kityo kikyali kizibu tusooke tulindemu tulabe naye bagambye akatale eri wansi eri muba temukola naye tetulina kyetugenda kukola teeka lyayise dda tetulina kyakukola mugende eyo for the meantime because kati bonga webadde n'abakulembeze abo babawaganyaza nga babagamba amulemereeko temuvaawo anti ekyo kati kijja mu nsonga ya kubeera nga balemereddwa otuula on a table okubeera nga bawuliziganya yes nti ne weesanga nga nabo bagetinze frustrated ne bagamba kama mbaye mujja tugoba tujja kweremezaako buli omu alage munne eri anyinze sigenda kufa njala n'adduka n'atundayo wali eri kasoda n'akomawo n'adduka n'agendako wali mu park kati imagine parks nogobayo abatembeyi nga naye biyeera batabuse ensonga za kubajja we baali bakolera ate oluusi nti ensonga ebeerawo ate ne batabawa wakolera obanga babawaddewo ate nga tewamala oba si ekyo ne bukya ku makya nti tetubaagalako ku nguudo nga tebabawadde option n'agamba kati ffe tubeere eno mu butale kale nja kubeerayo naye nina ogendako wali ku street mu ssaawa bwe ziti ate ezitaabaweebwa kale amateeka ne gabakwata ate nabo tebakola kale obutategeeragana ne bubaawo bungi yes weewaawo njagala okwebaza mmwe mwenna abatambudde naffe okuva wali programu yaffe wetandikidde tuzze tutambula mpolampola nga tutunuulira Kcca bweyambyemu omutembeeyi okulaba nga asurvivinga ng'ate ne Kcca ekola emirimu gyayo n'okwachivinga objectives oba ebigendererwa byayo kubanga tuachivinga clean city by 2030 kyetulabira ddala nti kyandikalubamuko kubanga tuyingira 2025 but still the city is not as clean as we want it to be yadde nga bagezezzaako egimu ku miziziko be batembeeyi abali ku streets Kcca gamba baveewo bagende mu butale abatembeeyi bagamba mu butale tetukola tetujja kugendayo because tewatusobozesa kusurvivinga tusurvivinga ku mmere ya leero of course akatalo so ogendayo n'otakola so kati wano wetutudde olunaku lwa leero we are looking at what should Kcca be doing okulaba nti abatembeeyi basurviving and they're working and they're not kuba nti baba decriminalizing baba criminalizing nti we banaakukwata bajja kukasuka eluzira 2 weeks fe wano kooti ezisinga okutuwulirawo ze tumanyi kooti y'abatembeeyi etuwulirawo ne kooti y'ababoda batula ne basala musango so tutunuulira ensonga z'abatembeeyi olunaku lwayo katusuubire nti ofunyemu ekyokuyiga era nga tubadde tutambulira ku scorecard aba Juakali gye baakoze nga basinze okutunuulira omwaka gwa 2023 ne 2024 nga bwatambudde era nga batunuulidde ensonga 5 oba areas 5 omuli zoning okubanga bafuna ebifo mwe bateeka abatembeeyi bano bakolere omuli amateeka policy formulations okola amateeka nga favoringa abatembeeyi bano nti okay ogambye naye etteeka eryo li respecting human rights oba mmwe mwagala kuyisaawo kyammwe so nno abatambudde naffe nja kubeebaza era nga njagala omugenyi waffe olunaku lwa leero first of all ajja tubuulirayo akatale keka ekyokubiri ajja tubuulira what she enjoys doing in her free time tali kulwanira nsonga z'abatembeeyi toli kulwanira nsonga z'abatembeeyi toli ku mateeka obeera okola ki what I enjoy doing in my free time is reading. I love reading. Oh. Yes. Especially relevant information. But I love reading. Yes. Information etali relevant yeri etya. Bate nabuuza bayasoma katabo ka Gulu goes to school. But now there are it might be part of the irrelevant information. No, what I mean, relevance can mean to time, that time, during that time. But while we're being bisoma dda nga tebirelating to that current time you're in. Okay. Yes. So akatereke katuve wano. So akatereke ka tukolere wamu. Tujja kubeera nga tutuuka kweyo ensi ensuubize eri smart. Naye bwe tubeera nga tweyawudde buli omu ajja kubeera nga asigala atambulira mu mbeera y'emu. Nsaba ebitongole abakwasisa amateeka
twongeremu amaanyi okubeera nga mu nteekateeka ze tukola okuteekerateekera eggwanga abantu baneeno abatali bayivu nnyo tuleme baleka mabega ate tuleme balinnyako wabula we empower them through education. But when you deny a vendor where to sell from, when you evict a vendor from a street, woka waine suubi, kiba kitegeeza omwana wa vendor oyo omufiiriza omukisa. Omwana wa vendor oyo there are high chances nti asobola okubeera omusawo omukugu mu ggwanga lyattu Uganda oba amawanga amalala. So kati ekisonga y'okusoma nkulu nnyo nnyo nnyo. Newokola okunoonyereza abatembeyi bafaayo nnyo okulaba nga basomesa ku baana baabwe ku lwansonga okusoma kintu kikulu nnyo. Kale newankubadde nti gavumenti n'abakwasa amateeka bayinza obutatuukiriza buli kimu naye batunuulire nnyo ekintu ky'obuyivu. Buli ggwanga we libeeramu abayivu abatono lisigalira nnyo emabega ku lwansonga mujja kukola amateeka abantu baleme gategeera. Tebasobodde gasoma mu luzungu, temusobodde gabannyonnyola. Kireetawo gaapu ennene okubeera nga tukulaakulana okugenda mu maaso. Weewaawo nsaba tukolere wamu buli omu bwe kikwatako. Tweyanziza ndowooza omulanga gavumenti eguwulidde n'abakungu mu Kcca tusuubira nti ate nammwe mutufunye bulungi nnyo. Nja kubanga mbasiibulira wano, nja kukwebaza Madam Sophia we bali kubanga otwegaseko olunaku lwa leero, and thank you for the good work that you are doing for the street vendors. Tulowooza nti Kcca esobola okuwaate omwaganyo okulaba nti bakolera wamu naawe oba bakolera wamu ne Juakali Initiative nga bwe muli sobola okubanga ate muyambako omutembeyi okulaba nga survivinga mu kibuga Kampala. Nkoze n'omumbejja Luwedeliria n'omukyala Teddy Tenjo ku kamera. Nja kubeebaza nnyo abatambudde naffe era nja baagaliza olunaku olungi. Tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zijja kuba 2. See you then. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.